Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to continue the chapter magnetic effect of electric current of class 10 science in physics part. So successfully we have completed part 3. Now let us move for the part 4. Before going to part 4, in the last video we have studied about how the magnetic field is formed around a circular loop. So in a circular loop, the magnetic field formed will be at the circular loop is a collection of many straight lines. Around a straight conductor, the magnetic field line pattern will be in the form of a concentric circle. At each point, the magnetic field lines will be in the form of a that is concentric circles, and at the center of the circular loop the magnetic field line pattern will be a straight line, and the magnetic field strength will be more at the center than at the poles of a the magnetic field line strength will be more at the center, so in a circular loop. So this much we have studied in the last, and we also studied on what factor does the magnetic field strength depends. It depends upon the magnitude of the current, and it depends upon number of turns of the coil. So it is directly proportional to both number of turns of the coil and the magnitude of the current. If you increase the current, magnitude of the current, definitely magnetic field strength also increases. As you increase the number of turns of the coil, that is number of turns in the circular loop, definitely magnetic field strength also increases. So these and all we have studied in the last video, that is part 3. Now we are going to study about the part 4, that is magnetic effect of electric current. That is in that part 4 we have to study about magnetic effect due to current in solenoid. Magnetic effect due to current in solenoid. Let us study about the magnetic effect of magnetic effect due to current in solenoid. So before going to study, first we have to know about what is a solenoid. So solenoid andre ಏನು ಅಂತ first ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So what is a solenoid? A solenoid is a coil of many circular turns, a coil of many circular turns of insulated copper wire, a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of cylinder, wrapped closely in the shape of a cylinder. So solenoid is a coil of many circular turns. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು it has become a coil, and this coil is made up of insulated copper wire, and it is wrapped closely, turns by turns they are wrapped closely, and after if you put turns, more number of turns, and all the turns together looks like a cylinder, and this is called as solenoid. Solenoid is a coil. It is a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder. So such a substance is called as solenoid. So solenoid is a coil of many circular turns. So ಎಷ್ಟೊಂದು circular turns ಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು solenoid ಆಗಿದೆ. See here, this is a solenoid. It is made up of many circular turns. Many circular turns. The solenoid looks like this. So ಇದನ್ನ ನಾವು solenoid ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So many circular turns are there. So many circular turns together makes a solenoid. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ಏರಿಯಾ. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ should be more than its area. ಈ ಕಾಯಿಲಿನ
more than its area. ಕಾಯಿಲಿನ ಏರಿಯಾಗಿನ್ನ ಇದರ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಯಿಲಿನ ಏರಿಯಾಗಿನ್ನ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಎ ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ because its length is more than its area. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಏರಿಯಾಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲೇಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. A coil of many circular turns having a length more than its area, then such a substance is called as solenoid. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಸಾಲನಾಯ್ಡ್. ಮೆನಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್, ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಸಾಲನಾಯ್ಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೂಪ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೂಪ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ ಈಸ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಈಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ and a collection of many circular loop is called as solenoid. ಹಲವಾರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಲವಾರು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕು. ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನೋಡೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ನೋಡೋದು. ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇದು ನೋಡಬೇಕು. ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾಗಿನ್ನ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ ಈಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ಸ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಾಲನಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So the pattern of the magnetic field around a solenoid will be the pattern of the magnetic field line around a solenoid will look like this. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಎ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಇದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಎ ಸಾಲನಾಯ್ಡ್? ದ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ around a solenoid. Examination question idu. Around a solenoid looks like a magnetic field line pattern around a bar magnet. ಒಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಸುತ್ತ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ನ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನು ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಬರೀಬೇಕು. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಫ್ the magnetic field line at the center of that is a solenoid, it looks like it is parallel. The magnetic field lines pattern at the center of a solenoid is parallel, uniform in the sense, so having same, that is the magnetic field lines moving in same direction with same speed, that is called as uniform, parallel, uniform. Noti, at the center the magnetic field lines will be parallel
and they are uniform. Parallel ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಸಾಲನಾಯ್ಡ್? ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎ solenoid is same. Magnetic field line strength at the center is same at all points. At the center, the magnetic field line strength will be same at all points. So these are the 3 points that you have to keep it in mind regarding solenoid. So the pattern of the magnetic field. So ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಎ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ the magnetic field lines are moving in the same direction with the same speed. Then the third point is that the magnetic field line is same at all points in a solenoid. The magnetic field lines is same at all points inside a solenoid. So these are the 3 points that you have to keep it in mind regarding that is solenoid. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, on what factor does the magnetic field line strength in a solenoid depends? So magnetic field line ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? The magnetic field of a solenoid depends upon the following factors. So ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. It depends upon, so factor affecting the magnetic field inside a solenoid. The magnetic field inside a solenoid is ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. On what factor does the magnetic field inside a solenoid depends? It depends upon ಮೊದಲು magnitude of current. ಸೊ ಕರೆಂಟಿನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಆಸ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಆಸ್ ಯು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ದೆನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿಲ್. If you increase the number of turns of the coil, definitely magnetic field strength also increases. If you decrease the number of turns of the coil, then definitely magnetic field strength also decreases. So this is the second point you have to keep it in mind. And third one is, as you increase the length of the magnetic field, definitely magnetic field strength also increases. As you decrease the length of the solenoid, then magnetic field strength also decreases. So these are the 3 factors on which magnetic field inside a solenoid depends. So it depends upon magnitude of the current, it depends upon number of turns of the coil, and it depends upon length of the solenoid, because length of the solenoid should be always more than the area of the solenoid. So ಈ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್? So the magnetic field line pattern of a solenoid will be similar to the magnetic field line pattern of a bar magnet. One. Then second point is that the magnetic field lines, second point ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, the magnetic field lines are parallel and uniform. Uniform in the sense they have the same direction same irutte, speed same irutte. That is called uniform. And the magnetic field strength will be same at all points inside a solenoid. So these are the points that you have to keep it in mind regarding solenoid. So solenoid ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು.
The pattern of the magnetic field lines of a solenoid will be similar to the magnetic field line pattern of a bar magnet. So idu must and should nimge ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲೇಬೇಕು. So this is the thing that you have to keep it in mind. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಎ ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಕರೆಂಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದೇ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವ ಸೈಡ್ ನಿಂತಿರ್ತೀವೋ ಆ ಸೈಡೇ ಸೌತ್ ಪೋಲು, ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್. ಸೊ ಮೊದಲು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊತೀವೋ ಅದು ಸೌತ್ ಪೋಲು, ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್. ಈ ರೀತಿ ದ ಪೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲೋನಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ಸೊ ಸಾಲೋನಾಯ್ಡ್ನ ಪೋಲ್ಸನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಲೋನಾಯ್ಡ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರೋದಾದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಸಾಲೋನಾಯ್ಡ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಸೊ ಸಾಲೋನಾಯ್ಡ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಳೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆನ್ ವಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡಸ್ ದ ಸಾಲೋನಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ಎ magnetic field strength of a solenoid depends. It depends upon magnitude of current. More the current, more is the strength of the magnetic field. Less the current, less is the strength of the magnetic field. Then it depends upon number of turns of the coil. As you increase the number of turns, then there will be more magnetic field strength. As you decrease the number of turns of the coil, then the magnetic field strength will be decreases. Then it depends upon length of the solenoid. As more is the length, more is the magnetic field. As less is the length, less is the magnetic field. So like this, it depends upon three factors. One is magnitude of current, second one is length of coil, and the third one is number of turns of the coil. So now we got applications ಅಥವಾ uses of solenoid na ನೋಡೋಣ. ಸೊ solenoid ನ ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ, solenoid is used in making electromagnets. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಆಗಿ solenoid ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎ ಸಾಲನಾಯ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಸೊ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎ ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್. ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ inside a solenoid. Inside a solenoid, strong magnetic field is produced. So now a piece of magnetic material, for example, a piece of magnetic material, for example, soft iron piece. So now inside a solenoid, strong magnetic field produce ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಫ್ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಪೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಐರನ್ ಪೀಸ್ ವೆನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ inside the coil, then that soft iron piece behaves like a magnet. So ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಸಾಲನಾಯ್ಡ್. ಈ ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಪೀಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. I kept a soft iron piece inside a solenoid. This soft iron piece will act like a magnet, and this soft iron piece which behaves like a magnet, and such soft iron piece are called as electromagnets.
ನೀವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಪೀಸು it acts like a that is a magnet. So inside a solenoid, strong magnetic field is produced, and this strong magnetic field will magnetize the soft iron piece to become a magnet, and such a magnet is called as electromagnets. ಸೊ ಅಂತಹ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಲನಾಯ್ಡನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ solenoid as a by keeping a piece of soft iron piece inside a solenoid, we are making solenoid to behave like a, that is a soft iron piece to behave like a electromagnet. ನೀವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ನ ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಪೀಸ್ ಈಸ್ ಎ ಫೆರ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗೋಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಪೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ magnet, and such a magnet such a substance which behaves like a magnet when current is provided, such a magnet is called electromagnet. So ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಪೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಕರೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು we make a magnet, then such a magnet is called electromagnet. ಅಂತಹ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ the pattern of the magnetic field. So in a straight conductor, so around a straight conductor, the magnetic field lines will be in the form of concentric circles. What is the pattern of magnetic field lines around a straight conductor? Around a straight conductor, the magnetic field lines will be in the form of concentric circles. This is the first thing you have to keep it in mind. Second one, what is the pattern of the magnetic field in a circular loop? So circular loop nalli magnetic field ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? So magnetic field lines in a circular loop. So circular loop nalli magnetic field ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, it looks like at each point the magnetic field lines will be in the pattern of concentric circles. But at the center the magnetic field lines will be straight line. ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. At the center of a circular loop, the magnetic field line pattern will be in the shape of a straight line. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, solenoid. So what is the pattern of the magnetic field line around a solenoid? The magnetic field lines pattern around a solenoid will be similar to the magnetic field line pattern around a bar magnet. ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನು ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ನ ಸುತ್ತ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ದ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ field line pattern will be same as the bar magnet. At the center, the magnetic field lines are parallel, they are parallel and uniform. So parallel ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ? at the center. And the magnetic field, and the next one is the third point is that the magnetic field inside a long straight solenoid carrying current is same at all the points. At the center it is same, at ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ it is same at all points. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು, ಸೊ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ at the center ಸುತ್ತ around the solenoid the magnetic field lines will be similar to the magnetic field lines of a bar magnet, but at the center the magnetic field lines will be parallel ಆಗಿರುತ್ತೆ, uniform and same at all points.
So these are the things that you have to study under, that is called as magnetic effect due to current carrying in a circular loop. Finished. Now in a solenoid. So what is a solenoid? A solenoid is a coil of many circular turns of copper wire, insulated copper wire, wrapped in the shape of a cylinder. The pattern of the magnetic field line around a solenoid will be similar to the magnetic field line pattern around a bar magnet. That is around a bar magnet. Then second point is that the magnetic field lines at the center, the magnetic field lines will be parallel and uniform and will be same at all points. Then magnetic field lines of a solenoid depends upon, first one is, it depends upon magnitude of the current, it depends upon number of turns of coil, and it depends upon length of the solenoid. Always keep it in mind, the length of the solenoid should be more than its area. ಏರಿಯಾಗಿನ್ನ ಕಾಯಿಲಿನ ಲೆಂತ್ ಉದ್ದ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. So these are the things that we have studied in this video, and remaining part will be studied in the next video. Till then, thank you very much. Those who are not subscribed my channel, please subscribe my channel. Those who already subscribed, please watch my videos, like my videos and share my videos. And don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. So till the next video, thank you very much.